Welcome to day 9 of 101 Days Challenge. We follow the book Robin Sharma's Who Cry When You Die. This book has 101 topics, and so we have got this for the Fluency Development Challenge. Let's take it as a challenge. The topic of this day is very interesting. It can make it can definitely make a significant change in everybody's life. Sometimes we struggle to say no. Could you please comment on, do you dare to say no? யாராவது ஏதாவது விஷயம் கேட்குறாங்கன்னா தைரியமா no அப்படின்னு சொல்வீங்களா? No means no. If you really say no, drop yes in the comment. Today's topic is learn to say no gracefully. சில நேரங்களில் அவங்க என்ன நினைப்பாங்களோ அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம ஓகே எஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். But this topic tells how to say no, why to say no. We are going with the meaning of the less frequently words. நம்ம நிறைய வேர்ட்ஸ் பார்த்துட்டோம். இன்னைக்கு டே 9க்குள்ள எவ்வளவோ வேர்ட்ஸ் பார்த்துட்டோம். ஒவ்வொரு சாப்டர்லயும் நம்ம மினிமம் 10 to 20 வேர்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். லாஸ்ட் சாப்டர்ல நம்ம 20 வேர்ட்ஸ் பார்த்தோம். இன்னைக்கும் more than 10 வேர்ட்ஸ் இருக்கு. நிறைய வார்த்தைகள் நம்ம கத்துக்கும் போதும் முந்தின நாள் பார்த்த வார்த்தைகள், இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த வார்த்தைகள் ரிப்பீட் ஆயிட்டு தான் இருக்கு. விஷன், என்விஷன், ப்ரொஃபவுண்ட், இன்டென்ஸ், இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய வருது. அன்ஃபோல்ட், இதெல்லாம் திருப்பி வரும். இதுக்காக தான் ஒரு புக் எடுக்கிறது. ஒரு புக் எடுத்தோம்னா ஒரு ஆத்தரோட ஸ்டைல் ஆஃப் ரைட்டிங் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த ஆத்தர் அந்த வேர்டை அங்கங்க நிறைய இடங்கள்ல யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. என்லைட்டன், விஸ்டம் என்ற வேர்டெல்லாம் நிறைய இடங்கள்ல இப்பவே வந்துச்சு. அப்ப அந்த வேர்டனுடைய மீனிங் நமக்கு ரொம்பவே ஜாஸ்தியா அழகா அப்படி ரெஜிஸ்டர் ஆகும். நம்ம பேசும்போது ஜென்ரல் டாக்கிங்ல ரொம்ப கேஷுவலா வந்துடும். அதுக்காக தான் now we are going for the meaning of the words. First, vision. Vision அப்படின்றப்ப it's generally about the way how we look, not the way. நம்மளுடைய பார்வை, பார்க்கறது அப்படின்னு ஜென்ரலா. இன்னொரு மீனிங், ஒருத்தருடைய நோக்கம், எந்த நோக்கத்துல அவங்க பாக்குறாங்க அப்படின்றது இமேஜினேஷனா இருக்கலாம், ஏதோ ஒரு ஐடியாவா இருக்கலாம். இன்டென்ஷனலி, இன்டென்ஷன் அப்படின்ற வேர்டு இதுக்கு முன்னாடி நிறைய வாட்டி பார்த்துட்டோம். ஏதோ ஒரு விஷயத்த செய்யணும் அப்படின்ற பர்பஸோடி பண்றது இன்டென்ஷன். நான் எந்த ஒரு இன்டென்ஷனோடய நான் இதை பண்ணல அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம். டிக்டேட், ஒரு விஷயத்த சொல்றது. நம்ம டிக்டேஷன் டெஸ்ட், டிக்டேட் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்கூல்ல எல்லாம் நம்ம டெஸ்ட் எழுதிருப்போம். ஒருத்தவங்க சொல்லுவாங்க, அதை நம்ம எழுதுவோம். நம்ம டீச்சர் சொல்லியிருப்பாங்க, நம்ம அதை எழுதிருப்போம். ஹியர் இஸ் அபவுட் டிக்டேட் அப்படின்னா ஆர்டர், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்கறது, ஆர்டர் பண்றது. டிக்டேட்டர் அப்படின்ற வேர்ட்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ப்ரையாரிட்டிஸ், எந்த ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் அப்படின்றது ப்ரையாரிட்டிஸ். ஃபார்ஜ், டு ஷேப். ஃபார்ஜ் அப்படின்ற வேர்டு ஃபார்ஜ் யுவர் ஃபியூச்சர் அப்படின்ற ஒரு புக், டாக்டர் அப்துல் கலாமுடைய அந்த புக் மூலமா தான் எனக்கு இந்த வேர்ட் தெரிய வந்துச்சு. ஃபார்ஜ் அப்படின்னா டு ஷேப் சம்திங் பை டூயிங் சர்டன் திங்ஸ். ஃபார்ஜ் யுவர் ஃபியூச்சர் அப்படின்னா ஷேப் யுவர் ஃபியூச்சர். எப்படி ஷேப் பண்ணுவோம்? புட் இன் லாட் ஆஃப் எஃபோர்ட் டு ஷேப் இன் யுவர் ஃபியூச்சர். ஹியர் ஃபார்ஜ் தி ஸ்வாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரோம். ஃபார்ஜ் தி ஸ்வாட்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது டு மேக் தி ஸ்வாட், to give a perfect shape to the sword, or to make the sword precisely by heating and hammering. அதுக்குன்னு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குல்ல. Forge your future அப்படின்றப்ப shape your future. Shaping the future டக்குன்னு நடந்துடாது. எப்படி நடக்கும்? அதுக்கு நம்ம நிறைய எஃபோர்ட் போட வேண்டியது இருக்குல்ல. அதெல்லாம் சேர்த்து மீன் பண்ற ஒரு தான் forge. Precision, precision, precise அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுவோம். ஒரு விஷயத்த அதனுடைய குவாலிட்டி, அதனுடைய தரம் மாறாம அப்படியே இருக்கிறது, எக்ஸாக்டா அக்யூரேட்டா இருக்கிறது precision. Slightest slip, சின்ன மிஸ்டேக், slightest slip. Remarkable results, நல்ல ஒரு இம்ப்ரெசிவான ரிசல்ட், எல்லாரும் பார்த்து ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு நல்ல ஒரு ரிசல்ட். Sword crafter, a person who makes sword. High impact, impact அப்படின்ற வேர்ட் ப்ரீவியஸ் சாப்டர்ல பார்த்துப்போம் நினைக்கிறேன். இம்பாக்ட்னா தாக்கம். ஹைலி, ஒரு ரொம்ப இம்பாக்ட்னா ஹை இம்பாக்ட் அப்படின்றப்ப
நல்ல அளவுக்கான தாக்கம் ஏற்படுத்துறது. Significant and powerful. Clamor. Clamor of attraction, sorry, clamor of attention அப்படின்னு இங்க யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. கிளாமர் அப்படின்றப்ப இட்ஸ் ஒரு கூச்சல். இங்க எப்படின்னா கிளாமர் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஃப்ரேஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா, யாருக்கோ ஒருத்தங்களுக்கு இம்மீடியட் அட்டென்ஷன் தேவைன்னா அவங்க எப்படி கூப்பிடுவாங்க, இம்மீடியட் அட்டென்ஷன் வேணும் அப்படின்றத மீன் பண்ணிருக்காங்க. A loud and urgent demand or cry for attention. It's often used to describe a situation where someone ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்காங்க, கண்டிப்பா எனக்கு அவங்களோட அட்டென்ஷன் வேணும் அப்படின்ற கட்டாயத்துல இருக்காங்கல்ல, அப்ப நம்ம அந்த கிளாமர் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் மென்ஷன் பண்றோம். நெகோஷியேட், நீங்க எப்படி இருங்க நான் எப்படி இருக்கேன் அந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்கஸ் பண்ணி அதை அக்ரி பண்றது. நெகோஷியேட், லெட்ஸ் நெகோஷியேட் அந்த மாதிரி சொல்லுவோம். டெலிகேட் அப்படின்றது நம்ம என்னென்ன வேலை செய்யணுமோ அதை இன்னொருத்தங்களை அதுக்கு அப்பாயிண்ட் பண்றது, நமக்கு பதிலா இவங்க பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி. To give someone the authority to act on behalf of yourself. Delegate. Legacy. லெகசின்ற வேர்ட் நம்ம சாப்டர் 1ல டிஸ்கவர் யுவர் காலிங்ல பார்த்துப்போம். லெகசி அப்படின்றது முந்தி இருக்கிறத அப்படியே ஃபாலோ பண்றது, மரபு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் லெகசி. டெஸ்டைன், டெஸ்டினி, விதிக்கப்பட்டது, இதுதான் இருக்கு பர்பஸ் அப்படின்றது, அது டெஸ்டைன்ட். டெஸ்டைன் ஃபார் வாட் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். இப்போ நம்ம மீனிங் பார்த்துட்டோம். we are stepping into reading practice. In the reading practice for the past 8 topics, I have read the complete chapter. Now I'm going to read the first few words, say only the first line. I'm giving it because I have missed it for the previous chapter. I said I would be reading the first 3 at the end, but I missed it. So I thought I shouldn't miss it either in this video, so I'm going for the first. If you have the book with you, please start reading. You can get ready with the book. If you have a PDF, open the document and get ready. I'm reading the first line 5 times. Try to repeat after me. It's easy to say yes to every request on your time when the priorities of your lives are unclear. It's easy to say yes to every request on your time when the priorities of your life are unclear. Repeat after me. It's easy to say yes. You're reading it a bit fast here. It's not, it is easy. It's easy to say yes. Yes is the important one here, answer with stressed. It's easy to say yes to every request on your time when the priorities of your life are unclear. I'm coming with it again. It's easy to say yes to every request on your time when the priorities of your life are unclear. Try to practice as many times. நம்ம pronunciation practiceல continuously read பண்ணி imitation and shadowing பண்றது ஒரு மெத்தட்னா, ஒரு ஸ்பெசிபிக் லைன் மட்டும் எடுத்து அதையே பலமுறை ரிப்பீட் பண்ணி அந்த ஒரு வேர்ட்ல இருக்கிற எல்லா வேர்ட்ஸையும் பக்காவா சொல்றது இன்னொரு மெத்தட். Now I'm going to read the entire topic. It's about 2 pages. Here we go. It's easy to say yes to every request on your time when the priorities of your life are unclear. When your days are not guided by a rich and inspiring vision for your future, a clear image of an end result that will help you act more intentionally, it's not hard for the agendas of those around you to dictate your actions. சில பேர் இந்த கண்டென்ட் இந்த புக் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னு ஃபீல் பண்றதுக்கான காரணம், சிம்பிள் சென்டென்சஸ் இல்லாம ரொம்ப லாங்கான சென்டென்சஸா இருக்கும். ஆனா அந்த லாங்கா சென்டென்சஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை அப்படி பிரிச்சு இவ்வளவு பெருசா இருக்கு, அதை 3ஆ பிரிச்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. I'm starting again. As he wrote in Leadership Wisdom from the monk who sold his Ferrari, if your priorities don't get scheduled in your planner, others' priorities will get put into your planner. The solution is to be clear about your life's highest objectives and then to learn to say no with grace. The Chinese sage Chuang-Tzu told the story of a man who forged swords for Maharaja. Even at the age of 90, his work was carried out with exceptional precision and ability. No matter how rushed he was, he never made even the slightest slip.
One day, the Maharaja asked the old man, "Is this a natural talent, or is there some special technique that you use to create your remarkable results?" "It is concentration on essentials," replied the sword crafter. "I took to forging swords when I was 21 years old. I did not care about anything else. If it was not a sword, I did not look at it or pay any attention to it. Forging swords became my passion and my purpose. I took all the energy that I did not give in other directions and put it in the direction of my art. This is a secret of my mastery. The most effective people concentrate on the areas of excellence, that is, on the things they do best and on those high impact activities that will advance their life work. In being so consumed by the important things, they find it easy to say no to less than worthy distractions that clamor for their attention. Distraction that clamor for attention. Michael Jordan, the best basketball player in the game's history, did not negotiate his contracts, design his uniforms, and prepare his travel schedules. He focused his time and energies on what he did best, playing basketball, and delegated everything else to his handlers. Just great Louis Armstrong did not spend his time selling tickets to his shows and setting up chairs for his audience. He concentrated on his point of brilliance, playing trumpet. Learning to say no to the non-essentials will give you more time to devote to the things that have the power to truly improve the way you live and help you leave the legacy you know in your heart and you are destined to leave. நோ சொல்ல பழகணும். நம்மளுடைய ப்ரையாரிட்டிஸ் என்னன்னு நம்ம டிசைன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா we will not listen to others' priorities and others' priorities will not enter into our planner. Eventually, our purpose will be achieved. We can make a highly impactful life. That's about this. Now, learn to say no gracefully from my side. The author has said it's easy to say yes to every request if we don't have our own priorities. The author has mentioned about setting a vision, and if you are doing a life's purpose intentionally, if we have set goals and working on it intentionally, we cannot change the agendas and we cannot add others' agenda into a planner. If we don't have the priorities of our life, others' priorities will be into our planner. The author has emphasized the importance of prioritizing our things, what to do, what not to do. And in such situations, we can say no with grace. He has also mentioned a story about a man in China. The Chinese sage Chuang Chu told the story of a forge who fought swords for a Maharaja, which means for a king. He was actually 90 years old. Still, his works were with exceptionally precise precision work. Once he was asked, the Maharaja, in fact, wondered about his skills and asked, "How talented are you in doing it?" Not even with the slightest slip. And he said, "It's about concentration on its essentials." He learned to forge swords when he was 20 years old. Since then, his entire concentration was completely on forging swords. If it were not forging swords, he had not paid attention to anything else. He realized this is his purpose of his life, and so he was able to maintain the precision in all the swords that he made. The author has also emphasized on highly achieved. The people, successful people, have always given importance to the excellence, to the areas of excellence that can give high impact on their own life. He would call it as high impact activities. Area of excellence and high impact activities. If we have the list well, we'll not be able, we don't get distracted with the clamor of attention.
He's also mentioned the examples about the basketball player Jordan. He did not spend time in negotiating its contracts, it's about his plans. He has focused completely on his excellence, which means playing basketball. He's also mentioned about another trumpet player. He did not focus on bringing his audience or setting up the chairs. He has focused on playing trumpet. Instead, both of them have set the delegates to do their works. Delegates are the people who will be doing the works which are allotted on behalf of them. They'll be doing it. It's about how much effectively we use our excellence. When we have to say no, it's about no. We need to say no gracefully. Let's keep all the non-essentials aside and devote ourselves to the best, to the essentials, and we'll be able to achieve the purpose of our life. It's amazing. Each and every topic in this book is really amazing. It's lesson for everybody's life. I would suggest everybody to definitely go through this. எப்படி நிறைய புக்ஸ்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோமோ ஸ்கூல் படிக்கிறப்ப நம்ம நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப விழுந்தடிச்சு படிப்போம்ல அது மாதிரி படிக்க வேண்டிய ஒரு ஒன் சச் புக் இது. நிறைய செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் புக்ஸ் இருக்கு. அதுல இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க ஃப்ளூவன்சி டெவலப்மெண்ட்காக நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். டே பை டே உங்களுடைய ஃப்ளூவன்சி டெவலப் ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டே இருங்க, ட்ராக் பண்ணுங்க, share comments, share suggestions, drop the questions if you have any. Thank you so much. Meet you tomorrow.